I would like to thank everyone very, very much for joining us at this virtual book launch. And a very, very happy Ram Navami to all of you guys. Thank you for supporting us so much. And we hope you have a great program with us. That's great. Can we request Sami Mama, Dr. Kalyan Raman, Dr. Hari to do the honors to introduce the book topics? Dr. Kalyan Raman? They have to unmute themselves. Dr. Hari, yes. Dr. Hari, you have to unmute yourself. Dr. Hari, can you unmute him, GS? Yeah, that's what I was. DK Hari here, correct? Amam. Okay. Hariji, you can unmute pannidrela? Yes, sir. Here I am. Yes. Here I am, sir. Yes, sir. Welcome, sir. Thank you so much. Namaskaram to all. Namaskaram. It's a pleasure to be with all of you. Thank you. Namaskaram, Ramji. Namaskaram, Rukmini ji. Ellarkum namaskaram. You want to just introduce the topic, Dr. Hariji? நம்ம இதுல மாமல்லபுரத்தோட கண்டினியூஷன் இது. இப்போ நாங்க தமிழ் புக் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம். ஒரு few copies உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கு. Certainly. Because the book, please go ahead, sir. I'm listening. இல்ல நீங்க அங்க ஒரு honors பண்ணீங்கல, அது மாதிரி we just wanted you to do the honors, that's all. Hariji, go ahead. Okay, Uma, I think take it over. Uma, go ahead. Uma Shankar. Okay, fine. Next slide, please. கிபி 7ஆம் நூற்றாண்டில் கண்ணோஜின் புஷ்யபோதி வம்சம் வட இந்தியாவில் பேரரசர் ஹர்ஷவர்தனாவின் ஆட்சியின் கீழ் இருந்தபோது, சாளுக்கிய வம்சம் தக்காணத்தில் பேரரசர் சத்யஸ்ரேயா புலிகேசியின் கீழ் ஆட்சியை கைப்பற்றிய போது காஞ்சிபுரத்தின் பல்லவர்கள் தென்னிந்தியாவில் புண்பட்டு காயமடைந்தனர். இந்த வலிமை மிக்க சாம்ராஜ்யங்களின் பின்னணியில் காஞ்சிபுரத்தின் பல்லவர்கள் தங்கள் இழந்த வலிமையை மீண்டும் பெற தம்மை உள்நோக்கினார்கள். அவர்கள் வெற்றி பெற்றார்களா? இந்த புஸ்தகத்துல இதை பத்தின விஷயங்களும், நம்ம பல்லவர்களுடைய புறக்கணிக்கப்பட்ட வரலாறு, கலை, கட்டிடக்கலை, இலக்கியம், இதுல இருந்து அவங்களுடைய பங்களிப்பு, இதை பத்தி எல்லாம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமா எளிமையான முறையில எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி எழுதியிருக்காங்க. ஸோ அதுதான் இந்த புக்குடைய சிறப்பா நான் பாக்குறேன். ஸோ இப்போ நான் இந்த ஆசிரியர் திருமதி ருக்மணியை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னாக்க, அவங்க பேசிக்கலா ஒரு சுய உந்துதல் உள்ள ஒரு பர்சன், பன்முகத்தன்மை உடையவர், படைப்பு திறன்களுக்காக ஆர்வத்துடன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர். கரைபடிந்த கண்ணாடி, மணல் பானை, பாட்டிலோடு போன்ற பல மேற்பரப்புகளில் ஓவியம் வரைவது தேர்ச்சி பித்தவர். மேலும் குரோஷா முறையில் கைப்பைகள் செய்தல், அப்ளிக் வேலைப்பாடு, உலோகத் தகடுகள் உளிகொண்டு வரைதல் ஆகியவற்றில் கை தேர்ந்தவர். சமையலில் ஆர்வம் கொண்டவர்களுக்கு ஆர்கானிக் ஜாம், ஐஸ்கிரீம், ஊறுகாய் போன்ற பண்டங்களை செய்ய கற்றுத்தருபவர். தஞ்சை ஓவியங்கள் மீது அவரது ஆர்வம், சிற்பக்கலை மீதான காதல் மற்றும் தமிழ் கலாச்சாரத்தின் மீது கொண்டுள்ள பெருமை ஆகியவை அவரது பயணம், கற்றல் மற்றும் எழுத்து ஆகியவற்றில் ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தின. கே ராம் மற்றும் ஏஎஸ்ஐ டிராவல் ஆகியோருடன் 2018 20 வரலையும் தமிழக நினைவு சின்னங்கள் முழுவதும் பயணம் மேற்கொண்டு பல்லவர்கள் பற்றி அறிய கிடைத்த வாய்ப்பு. காஞ்சி பல்லவர்கள் பகுதி 1 என்னும் இந்த புத்தகம் அவரின் மொழிபெயர்ப்பு பங்களிப்பு துவங்கியது. அவங்களை பத்தி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ இது.
Yes, Vignesh. That was a fantastic introduction, sir. Well, I would like to introduce the other co-author, Sri Priya ma'am, who's a very uh, who's a very ardent follower of history with a very keen interest in scripts and monuments. So as you can see, the amount of detailing that she's gone into this book, we definitely required her expertise and her interest and her drive, which is brought out quite lively in this book. So uh, I would just say that yes, the more you read this book, you'll see how much of her interest is put into words in this book. Okay. இப்போ வந்து we will have a small quiz kind of interactive session. Quiz கூட சொல்லக்கூடாது. ருக்மணி அவங்களோட எனக்கு சில பேசிக் டவுட்ஸ் இருக்கு உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு. I take this opportunity. நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கணும் உங்க மைக்க. Or GS, can you unmute Rukmani? Ram? Yeah. I'm actually, she's not in audio. I think she joined separately, I guess. ருக்மிணி, நீங்க உங்களோட ஆடியோ மாத்திரம் நீங்க இது பண்ணீங்களா? ஓகேயா? Yeah, now it's okay. Perfect. Yes, Rukmani. Namaskaram. அந்த டிராவல் போதே I wanted to ask you சில questions கேட்டா சில questions விட்டு போச்சு. So I thought இந்த ஒரு நல்ல நாள்ல I thought I can ask you this question. உங்களுக்கு பேசிக்கலா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எங்க இருந்து வந்தது? Where from you developed this interest? இதை எழுதணும்னு உங்களுக்கு எப்படி தோணிது? இயற்கையாவே சிற்பங்களையும் கோவில் அந்த மாதிரி இடங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்குள்ள ஒரு ஆர்வம் வர்றது எல்லாருக்குமே சகஜமான விஷயம். மிஸ்டர் ராம் அதை பத்தி என்கிட்ட சொன்ன போது அதை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணி நான் எழுத போறேன் புக்குன்னு சொன்ன உடனே ஃபர்ஸ்டா உடனே கேட்டுட்டேன் நான். இந்த மாதிரி அதை தமிழ் பண்ணி எங்க தமிழ்நாட்டுக்கும் எல்லாம் கொடுக்கலாமே, அதுல நானும் பங்கெடுத்துக்கிறேன், நான் தமிழ்ல எழுதுறேன் அப்படின்னு நானே வாலண்டியர் பண்ணி கேட்டேன். ரொம்ப சந்தோஷம், எனக்கு தமிழ்ல இந்த மாதிரி எழுதுறதுக்கு ஆள் கிடைச்சதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், தாராளமா எழுது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அவரு இதை கொடுத்தாரு. அது கொடுத்த உடனே அவரோட இங்கிலீஷ் அத்தனையும் அது தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எழுத ஆரம்பிச்சேன். ஏற்கனவே அதுல இருந்த ஆர்வத்துல அவர் அழைச்சின்னு போன எல்லா இடங்களையும் போய் பார்த்து நேர்ல ஒன்னொன்னையும் அனுபவிச்சு எழுதுறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அதுதான் முக்கியமான விஷயம். ஓகே. இந்த டிராவல் வந்து 2018ல இருந்து 20 வரலையும் இல்லையா? ஒரு 2 years நான் ஸ்டாப்பா ஜர்னி இருந்துச்சு. இதுலயே உங்களுக்கு நடுவுல of course ஏன்னா அவர் US போகணும் வரணும். இந்த 2 years இந்த என்டையர் டிராவல்ல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச, நீங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணின ஒரு தருணம் எது? நிறைய தருணம் இருக்கும், அதுல டாப் 1 அப்படின்னு கேட்டா நீங்க எந்த தருணத்தை போனா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பாறைகள் எல்லாம் கொடவரை கோவில்கள்னு கூட்டின்னு போய் அந்த பாறைகள்ல அந்த அளவு மாறாம அந்த அழகு மாறாம அப்படி கொடைஞ்சு எடுத்திருக்கிற அதெல்லாம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. சிற்பங்கள் கோவில்கள்னு எத்தனையோ பேர் சேர்ந்து பண்றாங்க, இந்த பாறையை கொடையிறது பெரிய விஷயம். அதுல நம்ம மனுஷ உடம்பு அளவுக்கு பிரம்மாண்டமா ஒரு இதெல்லாம் கொண்டு வந்து வச்சது ரொம்ப அதிசயமா இருந்தது. அதெல்லாம் தான் தேடிட்டு போய் நிறைய பார்த்தோம். அதுதான் முக்கியமான விஷயம். அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு சொல்லணும். மாமல்லபுரத்துல ஏற்படுத்தி இருந்த அந்த குடைவரை கோவில்கள்னு சொல்றோமே அதெல்லாம். ஓகே, இந்த கேள்வியில ஒரு துணை கேள்வி, அந்த மாதிரி சிற்பங்கள் குடைவரை கோவில்ல அதுல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் எது? விசித்திர சித்தன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய துவாரபாலகா, அங்க பிரம்மா விஷ்ணு சிவனோட சிற்பங்கள் உள்ள இருந்தா கூட விசித்திர சித்தனை அப்படி பிரம்மாண்டமா பெருசா பண்ணியிருக்கா. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அந்த இடமே அதிசயமா இருந்தது, பிரமிப்பா இருந்தது. சரி, இது ஃபைன். இது வந்து நேர்ல போய் பாக்குறது, அதுல எழுதியிருக்கிற அந்த எல்லாமே கிரந்தத்துல எழுதியிருக்கோம் இல்லையா, பல்லவர்களுடைய அந்த ஒட்டவர் ஸ்கிரிப்ட் அவங்க வச்சிருந்தது, அது உங்களுக்கு ஈஸியா இருந்ததா படிக்கிறதுக்கு? அதுல இருந்து அதை மொழிபெயர்த்து பண்றது? இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாம் ஒன்னொன்னா எழுதி கத்துண்டு நம்ம எழுத்து கூட்டி நம்ம யூகேஜி பசங்க படிக்கிற மாதிரி படிக்கத்தான் என்னால முடிஞ்சது. விக்னேஷ் அதுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணார். அதுல படிச்சு அந்த இதெல்லாம் சொன்னார். அதுல அத்தனை அழகா அதை பத்தி எல்லாம் எழுதி இருக்கிறத பார்க்கும்போது பிரமிப்பா தான் இருந்தது.
அவ எழுதினது, எப்படி அவளோட நீர் ஆதாரம் இருந்தது, எப்படி அவ அரசாண்டா, எப்படி வரிகளை எடுத்து அவ ஜனங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணா, கோவில்கள் மூலியமா மக்கள் வாழறதுக்கு என்னெல்லாம் வழிவகை செஞ்சு கொடுத்தா, என்னெல்லாம் அந்த கோவில் மூலியமா அவ எல்லாருக்கும் போய் சேர்றதுக்கு பண்ணினாங்கிறது படிக்க படிக்க ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது. ஓகே, சின்ஸ் நீங்க விக்னேஷ் சொன்னதுனால விக்னேஷ்க்கு ஒரே ஒரு சின்ன கேள்வி. இந்த கிரந்தத்துல தானே அது இருக்கும் அவங்களது. How you are able to interpret or translate it, understand it first? Can you just throw some light on that? Yes, sir. Actually, I also started off like a layman, okay, no experience in script. But yeah, I did have a desire to learn script. So basically in 2020, I went for a course which actually involved, yes, a specialized course where we had to learn 6 such scripts. And Grantha was one of the main scripts which we were taught. And it took some time. And you just have to see how beautifully these letters, these alphabets develop to meet the message that the Pallavas tried to give us. So how they evolved the script to suit their needs, to show their message to us. I mean, if they put in so much of effort, even we should put in so much of effort to learn it, right? We need to decipher their message first. That's why. I think Vignesh, I have to sit with you for a separate session to understand these things, to explore what and all you have understood. Fine. That will help me also understand better. Yes. Illa, the way you are saying, I don't think in the session la mudikka mudiyadu. So I'm going back to Rukmini again. வேற சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும் ருக்மணி கிட்ட. பொன்னியின் செல்வன்ல கூட இந்த கல்கி அவர் பல்லவாஸ் பத்தி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி அந்த சீரியஸ்லாம் வருது இல்லையா? அத பத்தி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? நிறைய எழுதியிருக்காரு. ஓகே, அத பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன். அவ யூஸ் பண்ணின பேர்கள்லாம் கூட அதுல இருக்கு. இந்த வானவராயர், வந்தியத்தேவன், அதெல்லாம் கூட பல்லவர்கள் அவரோட காலத்துல யூஸ் பண்ணின நேம் தான். அதெல்லாம் அவ வச்சிருந்த பேரெல்லாம் இவர் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. அதே மாதிரி நிறைய பல்லவர்கள் காலத்து அரசாட்சி முறை, அவர்கள் செய்த இதெல்லாமே அவரோட இதுல கொண்டு இருக்காரு. அவர் எப்படி டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணா, எப்படி உழவர்களுக்கு உதவி பண்ணினா, எப்படி பொன் விளைஞ்சது, அந்த மாதிரி நதிக்கரையில இருக்கிற தானியங்களை எடுத்து எல்லாருக்கும் உதவி பண்ணி எல்லாரையும் அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வச்சு அந்த கோவில்கள்ல எப்படி இது பண்ணாங்கிறதெல்லாம் அதுல எழுதியிருக்கு அந்த கல்வெட்டு. அதை பார்த்து அதுல இருக்கிற அதே இது இந்த பொன்னியின் செல்வன்லயும் வர்றதுதான் பிரமிப்பான ஒரு விஷயம். அவர் அதுல ஒண்ணு கூட விடாம அத்தனையும் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை பத்தியே எழுதியிருக்காரு. அது படிக்க படிக்க நன்னா புரியுது. இன்ட்ரெஸ்டிங். இதுல இப்போ ரீசெண்டா நான் பல்லாவரம் போயிருந்தேன் என் ஃப்ரெண்டை பாக்குறதுக்கு. அப்ப அவங்க தாத்தா அங்க இருந்தார். he will be around 90-95 years old. அவர் என்கிட்ட ஒரு தகவல் என்ன சொன்னார்னா, பல்லாவரம் அப்படின்ற பேரே பல்லவர்புரம் அப்படிங்கிறதுல இருந்து மருவி வந்தது அப்படின்னு சொன்னாரு. அண்ட் அதே மாதிரி சிங்கபெருமாள் கோவில் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, அங்க இருக்கிற அந்த ராக் கட் டெம்பிள்ஸ், குகை கோயில், அதெல்லாம் வந்து பல்லவர் காலத்துக்குன்னு சொன்னாரு. இஸ் இட் ட்ரூ? உங்களுக்கு அதை பத்தி ஏதாவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா. பல்லவபுரம் அவர்கள் பண்ணினதுதான். பல்லவபுரம் கொஞ்ச நாள்ல மருவி பல்லாவரம்னு ஆயிடுத்துங்கிறார். அங்கேயே நிறைய குடைவரை கோவில்கள் பல்லவா எப்படி எல்லாம் கட்டியிருக்காளோ அதே மாதிரி நம்ம மாமல்லபுரத்துல பாக்குற மாதிரியே இந்த கோவில்களும் இருக்கு. இதுல இருக்கிற படிக்கட்டுகள்லயும் அந்த கல்வெட்டுகள்லயும் இருக்கு. அதனால கண்டிப்பா அது பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை சேர்ந்ததுதாங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை. அந்த மண்டுகப்பட்டு அப்படின்னு ஒரு அதுவும் குடைவரை கோவில். அத பத்தி ஏதாவது கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? அதுதான் அந்த விசித்திர சித்தன் நான் சொன்னேனே கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி. ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது. ஓகே. அந்த துவாரபாலகாவோட அழகே, அந்த நிக்கிற அழகு, அவர் பிரிக்கிற அழகு, அதெல்லாம் பார்த்தா அந்த ஒரு அத்தனை பெரிய பாறையில அந்த மாதிரி கொடைய முடியுமாங்கிறது பிரமிப்பாதான் இருக்கு. அருமை அருமை அருமை. Yes, Vignesh. I think you too have some question to ask to Sri Priya. You can proceed. So, Priya, yeah. So basically, how did you get an interest into this Pallava story? What is so significant about them that you felt that their story needed to be told to all of us? Well, interest basically, I was introduced to Mr. Ram through GS. So then avaloda and Pallavas pathina and research, so adha patti ava
எழுதிட்டு இருந்த அந்த இங்கிலீஷ் வெர்ஷன் ஆஃப் இட், அதை பத்தி they were explaining to us. And then Ram also mentioned that Rukmini is going to do the Tamil part. Then I said, why don't I join the hands to you? Okay, so he said, okay, we'll do it in a teamwork. Okay, fine. So then I started working on that. And எனக்கு தமிழ்லயும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி உண்டு அண்ட் ஹிஸ்ட்ரிலையும் ஜாஸ்தி உண்டு. பேசிக்கலி நான் வந்து லிட்ரேச்சர் டிகிரி ஓட்டதுனால ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த பழைய காலத்து ஸ்டோரிஸ், அந்த நடைமுறைகள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே உண்டு. ஸோ இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது ஐ டிடன்ட் வாண்ட் டு மிஸ் இட் அவுட். ஸோ அந்த மாதிரி தான் என்னோட ஜர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. So that's a great journey start. So, Shripriya ma'am, now this project actually brought out that deep-seated interest in history in you. Do you think this project is good enough to bring the interest in history which lies in others? Yeah, see, when we talk about history, when it is going to be in a complicated manner, அந்த மாதிரி இருந்தாக்கா இப்பத்திய ஜெனரேஷனுக்கு எஸ்பெஷலி கிட்ஸுக்கு வந்து they will not take any interest in seeing that. ஸோ நம்ம புக்ல கொடுக்கும்போது வெறும் ஒரு தியோரிட்டிக்கல் பேஸ்டா இல்லாம ஒரு பிக்சர்ஸோட சேர்த்து கொடுக்கும்போது, லைக் யூ கேன் see the screen, அதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு பிக்சரும் யூ கேன் see எவ்வளவு ஒரு மைன்யூட் இதெல்லாம் அதை கொண்டு கவர் பண்ணி எடுத்திருக்கிற பிக்சர்ஸ் நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது கிட்ஸ் will also take up that interest. ஓகே இந்த சாப்டர்ல படிச்சோம், திஸ் பிக் இஸ் கனெக்டிங் டு தட், அதுல என்ன இருக்கு, ஸோ இஸ் தட் ரியலி தேர் அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஸோ தட் இஸ் த பேசிக் திங். அதனாலதான் வந்து we made it very simple. வந்து ரொம்ப தமிழ்நாடை வந்து ரொம்ப செந்தமிழா இல்லாம நார்மலா நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நம்ம பேசுற மாதிரி படிக்கிற மாதிரி இருக்கணுங்கிறதுக்காகவே we were very careful about the way I wrote it. அந்த நடை எப்படி இருக்கணும், செந்தமிழ்ல இருக்கணுமா இல்ல நார்மலா இப்போ எல்லாரும் படிச்சு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கணுமாங்கிறதுல வந்து கொஞ்சம் கவனமா இருக்கும். பிளஸ் the pictures helped us a lot. குழந்தைகளுக்கும் ஈஸியா புரியும். எந்த சின்ன குழந்தைகள் படிச்சாலுமே ஈஸியா புரிஞ்சுக்கும். That's lovely. So, Shripriya ma'am, since you basically decided to take part in writing this brilliant book for us to bring that historical interest in us, and as you know, basically it's also the age of social media, the age of YouTube. Do you think we will see you as a YouTuber giving us lectures on this topic? Why not? Because the days has become digital a lot. குழந்தைகளுக்கு வந்து இப்போ ரெகுலர் கிளாஸ் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் விட ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடுது. ஸோ வென் வி bring everything in YouTube as a small episodes like அந்த மாதிரி இருந்தா kids will be very much interested in watching that. Then they can also know it very easily and they can understand very easily. Kids மட்டும் இல்ல, எல்லா ஜென்ரலா வந்து படிக்கிறத விட பார்க்கறச்சே வந்து they will find it more interesting. So no doubt it is there in YouTube. Oh, fantastic initiative, Shripriya ma'am. Okay, so one more question, Shripriya ma'am. Okay. Yes. Now the thing is, when we see the title of this book, it's called The Pallavas of Kanchipuram. So, when we tend to visualize the Pallavas, we tend to visualize them in Kanchipuram. But the thing is, they ruled a significant part of modern day Tamil Nadu, right? So, and we see basically there are several structures, whether it's rock cut, whether they're structurally made temples. They made this all over Tamil Nadu, but we find a significant portion of them near a water source. Yeah. So, what do you think about this? Interesting one. See, nowadays, when you want to move something from here to there, you have many ways of packing and moving. But on the other hand, அந்த நாள்ல பாத்தீங்கன்னா they don't have any other measure other than water. So ஒரு லாகா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு என்ன ஒரு மெட்டீரியலா இருக்கட்டும், அவ வந்து through ship அமிச்சிட்டானா it will be safe, it will go to the point wherever they need. So அதுக்காகவே பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலா எனி சிவிலைசேஷன் ஃபார் தட் மேட்டர் எல்லாமே வந்து அந்த நீர்நிலைகளை ஒட்டியே தான் இருக்கும்.
ஸோ சிமிலர்லி இப்போ இந்த பல்லவாஸோட இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஒன்லி அவளோட எல்லா மான்யூமெண்ட்ஸ், எல்லா டெம்பிள்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பக்கத்துல தேர் வில் பி சம் வாட்டர் சோர்ஸ் ஆர் தி அதர். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா சிற்பங்கள் செய்யும் போது இப்போ வந்து நம்ம மெஷர்மெண்ட் எடுத்து வி ஹேவ் ட்ரில்லர்ஸ் திஸ் தட் blah blah. ஆனா அப்போ அப்படி கிடையாது, எல்லாம் வுட் பேஸ்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான். ஸோ அதை வச்சுட்டு தே யூஸ் டு கட் இட். அதுக்குமே தே நீட் வாட்டர். அந்த வுட்டை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல உள்ள அனுப்பி அந்த வாட்டர் இதுல செலுத்தி அந்த வுட் விரியும் போது தே நீட் கட் த ராக் அக்கார்டிங் டு தி ரெக்யர்மெண்ட். ஸோ எல்லாத்துக்குமே தே நீட் வாட்டர். தட்ஸ் தி பேசிக் திங். அதனாலதான் யூ கேன் ஃபைண்ட் எவ்ரி மான்யூமெண்ட் நியர் சம் வாட்டர் சோர்சஸ் ஆர் தேர். So we basically see ancient knowledge steeped in environmental factors also. Huh? That's wow. That's really smart of them. Like how they use their. And one more interesting thing in the water sources they have used for the business, for their rule. ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா வந்து அரசாட்சி புரியணும்னா இங்கேருந்து அவளோட கேபிட்டல் பிளேஸ்ல இருந்து they need to supply to all the areas under their kingdom. Yeah. So அதுக்குமே they were using the water sources. So water, the lifeblood of their kingdom, of all kingdoms. But these guys really use some serious water engineering in their monuments also. Yes. Basically, Shripriya ma'am, we saw that there were significantly 22 monuments. So that's quite a large number. And yet somehow we really need to explore more of these temples. Will we see that in this book? Well, see, when you go deep into the book, and then you can over monument, but we have given in detail, so you can find all the small things. Like ஒரு சிற்பம் எடுத்துட்டேன்னா அதுல வந்து எவ்வளவு நுணுக்கமான வேலைப்பாடு. அதுல வந்து ஒரு பெண்ணோட சிலை எடுத்துட்டா அதுல அவ என்னென்ன கவனிச்சு, அந்த பின்னல், நகை, அந்த போஷர் நிற்கும் போது எப்படி நிக்கணும், அது என்ன அளவீடல, அந்த மாதிரி. அதே துவாரபாலகாஸ் எடுத்துட்டா என்ன ஹைட் இருக்கணும், என்ன வந்து விட்த் இருக்கணும். அது வந்து அந்த துவாரபாலகாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்லி ஒரே சைஸ்ல இருக்கும் எல்லா மான்யூமெண்ட். அண்ட் அது ஒரு 12 feet ஹைட் எடுக்கிறோம், 12 feet ஹைட் எல்லா இடத்துலயும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். யூ கேனாட் ஃபைண்ட் இட் இன் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ். அந்த மாதிரி வந்து டூயிங். ஸோ அவளோட முத்திரை அதுல ஈஸியா பதிக்கும். ஈவன் அந்த புக்கோட கவர் பேஜ்ல பார்த்தா அந்த யாழி அதுவும் ஒரே மாதிரி சைஸ்ல. Well, Vignesh, you guys are talking about the Pallavas. Let me talk about you guys, what you people have done. And the book பார்க்கும்போது ஒரு அந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நான் பார்த்த விஷயம் என்னன்னா அந்த ஃப்ளோ. அந்த புக் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா கரை மண்டலம் கடற்கரை காவியம். ஃபர்ஸ்ட் இம்மிடியட்டா நமக்கு பல்லவாஸ் அப்படின்னா ஃபார் எனி ஜெனரல் பப்ளிக் இம்மிடியட்டா தெரியறது ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வரும். ஒன்னு வந்து நம்ம காஞ்சிபுரம் டெம்பிள்ஸ், இன்னொன்னு வந்து மாமல்லபுரம். ஸோ அங்க இருக்கிற கலங்கரை விளக்கம், அந்த சிற்பங்கள், இதெல்லாம். ஸோ இந்த புக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, நான் வாட் ஐ ஃபைண்ட் இட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இஸ் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் கரை மண்டலம் கடற்கரை காவியம். அதுக்கப்புறமா பல்லவர்கள் ஒரு பொக்கிஷம், அவங்கள பத்தின புராண கதைகள், அவங்க ஆட்சியில இருந்த புராண கதைகள், அவங்க ஆட்சியில ஹவு தே ஹேண்டில் ரிலீஜியன், அந்த கோவில் எப்படி கட்டியிருக்காங்க, அந்த கடற்படை எப்படி அவங்க தென்கிழக்கு ஆசியாவிலையும் அவங்க ஆழ்கடலூர்லயும் அவங்க போய் கேப்சர் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஹவு தே யூஸ் தட் பர்டிகுலர் திங். அண்ட் ஆஸ் யூ கைஸ் டிஸ்கஸ்ட், யாளிகள், சிம்மங்கள், அதெல்லாம் எப்படி கட்டியிருக்காங்க, அவங்களுடைய கட்டிடக்கலை, எஸ்பெஷலி அந்த விமானத்தை எப்படி அடிப்படையா வச்சு பண்ணிருக்காங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங்லி ஐ கேம் டு நோ, எனவே வில் பி டிஸ்கசிங் தட் லேட்டர், ராஜராஜ சோழன் பெரிய கோவில் கட்டினதுக்கு வந்து பல்லவர்களுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல படிக்கிறேன் நான். ஸோ ஐ வில் கம் டு தட் லேட்டர். we will discuss in detail on that. Then வாத்தாபி கொண்டான். ஸோ அந்த மாமல்லபுரத்துல அந்த பஞ்சரதம் இருக்கு, அதை பத்தி. அதுக்கப்புறமா உலகநேஸ்வரா டெம்பிள் அண்ட் கடற்கரை கோவில், கைலாசநாதர் கோவில், அதுக்கப்புறம் மகேந்திரவர்மன் மரபுல வந்த பல்லவ மன்னர்கள், வைகுண்ட பெருமாள் ஆலயம், பிற்கால பல்லவர்கள் வரலாறு,
அதை தவிர பல்லவர்களை பத்தின அரிய விஷயங்கள், தகவல்கள் இத்தனையும் கவர் ஆயிருக்கு இந்த புக்ல. ஐ திங்க் இதுக்கு முன்னாடி நான் 2-3 புக்ஸ் படிச்சிருக்கேன். பட் இதுல கவர் பண்ண மாதிரி ஃபைன் டீடைல்ஸ் உள்ள போய் கொடுத்த மாதிரி வேற எங்கேயும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் படிக்கல. I'm not a great reader of books, but whatever I have read so far, this is outstanding. ரொம்பவே it has come out really well. And as you were talking about the 22 monuments, and even Shri Priya was mentioning, wherever these guys have built temples, அது எல்லாமே ஒரு சீவேஸை பொறுத்து இருக்கு, நதி நீர்நிலையை வச்சு பண்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த அக்கண்ணா மாடண்ணா கோவில் விஜயவாடா எடுத்துக்கிட்டா, யூ ஹாவ் அ கிருஷ்ணா ரிவர் விச் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு இட். தென் மொஹல்லாராஜபுரம் குகைகள் அகைன் விஜயவாடால ஆந்திராவில் எடுத்துக்கிட்டாக்க கிருஷ்ணா நதி முக்கூடல் இருக்கு. தென் உண்டவள்ளி கோவில் குண்டூர் மாவட்டத்தில் எடுத்தா கிருஷ்ணா நதி. ஐ திங்க் பல்லவர்கள் வட தமிழகத்துல ஆரம்பிச்சு தென் ஆந்திரா வரலையும் they have actually controlled this. So from here to there, if you see that பைரவகொண்டா குடவரைன்னு ஒண்ணு இருக்கு நெல்லூர்ல, again Krishna Nadi is coming through that. இங்க நம்ம பல்லாவரம் எடுத்துக்கிட்டா again you get அடையார் நதி very close to that. Then மகேந்திரவாடி குகை எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா நம்ம குலஸ்தலை மற்றும் பாலாறு நதி பக்கத்திலே போகுது. சத்ரு மல்லேஸ்வர ஆலயம் தலவனூர் எடுத்துக்கிட்டா யூ ஹாவ் திஸ் தென்பெண்ணை மற்றும் செஞ்சி நதி அங்கேருந்து ஜாயின் ஆகுது. வேதகிரீஸ்வரர் குன்றம் திருக்கழுக்குன்றத்துல எடுத்துக்கிட்டா வங்காள வளைகுடா பாலாறு வரும். உருக்கல் மண்டபம் திருக்கழு எடுத்தா அகைன் யூ ஹாவ் திஸ் வங்காள வளைகுடா அண்ட் பாலாறு. ஸோ குடவரை கோவில் கிருஷ்ணன் கருணை அது கிட்ட பார்த்தாலும் யூ கெட் திஸ் வங்காள வளைகுடா. இங்க நாகாத்தம்மன் கோவில் செங்கல்பட்டு கிட்ட பார்த்தா யூ ஹாவ் பாலாறு. வல்லம் குகை கோவில் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டுக்கு நடுவில் வரும், அங்கேயும் யூ ஹாவ் பாலாறு. மேலச்சேரி பல்லவ குடவரை விலப்பாக்கம் அதுவும் பாலாறு. தென் சிங்கவரம் ரங்கநாதன் கோவில் விலப்பாக்கத்துல பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் திஸ் சங்கரபாணி நதி. ஸோ எல்லாமே மண்டகப்பட்டு குகை எடுத்துக்கிட்டோம்னா யூ ஹாவ் திஸ் வராக நதி அண்ட் செஞ்சி நதி. தாயுமானவர் கோயில் திருச்சியில எடுத்துக்கிட்டோம்னா யூ ஹாவ் திஸ் கொள்ளடம் அண்ட் காவேரி. லலிதன்புரா பல்லேஸ்வர் கிரகம்னு ஒன்று இருக்கு திருச்சிராப்பள்ளியில, அகைன் தட் ஆல்சோ கொள்ளிடம் அண்ட் காவேரி பக்கத்துல வருது. தென் கன்னியாகுமரியில இஃப் யூ கோ திருநதிக்கரை குகை கோவில்னு ஒன்று இருக்கு, அதுல வங்காள வளைகுடா. ஸோ இது எல்லாமே யூ ஹாவ் திஸ் வாட்டர் விச் இஸ் கமிங் வெரி வெரி க்ளோஸ் டு தம். ஐ திங்க் அவங்க அந்த காலத்திலேயே தே ஹாவ் யூஸ்ட் ஆல் டெக்னாலஜிஸ். ஐ டோன்ட் நோ, இட்ஸ் அமேசிங். இது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். இன்ஃபேக்ட் இந்த மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஈஸி டு ரீட் மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடா கொடுத்ததுனால தான் ஐ திங்க் திஸ் புக் இஸ், ஐ மீன் இட்ஸ் அ பிக் சக்சஸ். ஐ மீன் ஃப்ரம் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து ஐ ஃபீல் தட்ஸ் ஹவ் இட்ஸ் லுக்கிங். ஆனா அந்த போட்டோகிராஃப்ஸ் ஒன்னொன்னும் போய் எடுத்து அதுக்காக மெனக்கெட்டு the way they have done is amazing. I think இது நான் எவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் நீங்க படிச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாலும் you will not understand the happiness what I am actually trying to exhibit. So that way it is really nice. And can we have a small discussion? Rukmani ma'am, நீங்களும் சொல்லலாம், இந்த பஞ்சரதாஸ் காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிற மோனோலித் மானுமெண்ட்ஸ் அதை பத்தி உங்களுடைய அனுபவங்களை கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? மியூட்ல இருக்கேன் ருக்மிணி. Ram sir, I'd like to say something when you have time. I want to speak about this particular Mahishasura Mardini Mandapam when you have the time. After Rukmini ma'am. So please get the slide back later. மகிஷாசுர மர்தினி அது ஒரு இடத்துலயும் அவ பல்லவா கட்டி இருக்கிற ஒரு அழகான சிற்பம். அது மகிஷாசுர மர்தினி. பிரம்மஸ்துதின்னு அழைக்கிற தேவி மகாத்மியத்துல வர ஸ்லோகத்துல எத்தனை ஆயுதங்கள் இருக்கோ அத்தனை ஆயுதங்களையும் வச்சு அவ அதை இது பண்ணியிருக்கா, அந்த சிற்பத்துல செதுக்கியிருக்கா. கட்கினி சூலினி கோரா கதினி சக்ரிணி ததா சம்கிணி சாபினி பானா புசுண்டி பரிகாயுதா அப்படின்னு இதுல வருது பிரம்மஸ்துதியில, அதாவது தேவி மகாத்மியத்துல. அதுல என்னெல்லாம் அவ கையில ஆயுதங்கள் வச்சுட்டு இருந்தா, துஷ்டர்களை கொல்றதுக்கும் அசுராலை கொல்றதுக்கும் வாள், ஈட்டி, சூலம், சக்கராயுதம், சங்கு, வில், அம்பு, அங்குஷம் மற்றும் பாசம், இதெல்லாம் அவ கையில வச்சிருந்தா. அதெல்லாம் அதுல செதுக்கி இருக்கா. அத்தனை அழகா இருக்கு அந்த மகிஷாசுர மர்தினி நிக்கிற தோரணை, அவ அந்த சூலத்தை விடுற அழகு,
கீழே அந்த சிங்கம் அதுக்கு அவளுக்கு கொடுக்குற இது எல்லாம் பார்க்கும்போது பிரமிப்பா தான் இருக்கு. அதுல இப்ப இருக்கிற அந்த 8 மடிப்பெல்லாம் சொல்றாளே, 8 பேக், அதெல்லாம் மகிஷாசுரமர்தினிக்கே கொடுத்திருக்கா அந்த சிற்பத்துல. ரொம்ப பிரமிக்க வைக்கிற ஒரு விஷயம் அதெல்லாம். இதுல எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட். இப்போ இது வந்து ஐ திங்க் 728ல பண்ணது இந்த மாமல்லபுரம் கேவ்ஸ். 900ல வந்து துர்கா டெம்பிள் இருக்கு இல்லையா, அதுலயும் அப்புறம் இங்க நம்ம ட்ரிச்சி கிட்ட சோலா எம்பையர் சோலா டெம்பிள்லயும் இந்த மகிஷாசுரமர்தினியுடைய போஸ் வந்து எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கு. சிமிலரா இருக்கு. How is it possible? அது இந்த பல்லவா பண்ணின அந்த ஆகம சாஸ்திரங்கள்லாம் அவ்வளவு கரெக்டா இருக்குங்கறத சொல்றது, அவ்வளவுதான். But again there is a difference in the 200 years differenceல 100 years differenceல எப்படி அவளால அதை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அந்த காலத்துல? இன்னைக்கு you have computer, இல்ல today you have photography, everything is there. Those days how it was possible? And நீங்க யுவர் அந்த ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அதே மாதிரி தான் எல்லாமே வந்திருக்கு. ஒவ்வொரு அவ யூஸ் பண்ண sorry Dr. Hariji, you wanted to help us with some more. Sir. Yes, thank you, Ram sir. Is it possible to enlarge the image of the Mahishasuramardini sculpture alone, if it's possible? If it's possible, I want to first of all, before I get to that point, yes, thank you. I would like to appreciate for this wonderful effort, because Tamil பேஸ்ட் எல்லாரும் வந்து சேர சோழ பாண்டியான் முடிச்சிடுறோம். பட் வந்து பல்லவாக்கு வந்து அவ்வளவு முக்கியத்துவம் நம்ம ஜாஸ்தி கொடுக்கறது இல்லை. இதை வந்து சில பேர் தான் கொடுத்துருக்கா. அதுல among the சில பேர், it is you and your team that have done a wonderful job in this appreciation, because this is equally large kingdom, equally ancient kingdom, and equally long lineage of dynasty. That is an important factor. So you have, through these pictures and the caption, inscription, you brought it out very well. So kudos to the team. Now I'd like to, since this image is now zoomed in, I'd like to speak about a little bit about, look at the beauty of this image is that அந்த காலத்துல வந்து to show movement in stone is a beauty, because stone is obviously a static medium. Look at the sculpture, shows movement. And the கால் angle பாத்தீங்கன்னா எப்படி வச்சிருக்காங்க. So to show movement in stone is something beautiful. This sculpture can be nice, beautiful. ஒரு சிம்மம், பல்லவ சிம்மம் இருக்கும், தூண் இருக்கும், அதெல்லாம் இருக்கும். பட் இது ஒரு ஸ்கல்ப்சர்ல ரேர் ஸ்கல்ப்சர் மூவ்மெண்ட் இருக்கு. அது வந்து சும்மா ஒரு கிளான்ஸ்ல பார்த்தா அனுபவிக்கிறது கஷ்டம். இட் நீட்ஸ் சம் டைம் டு லுக் அட் ஈச் பீஸ் டு அனுபவிக்கிறதுக்கு. ஒரு பீஸ்லயும் இதுல வந்து மூவ்மெண்ட் தெரியுது நம்மளுக்கு எப்படின்ட்டு. That's a beauty of, one of the rare beauty of this is that. So that is one point. And other point, Srimati Sripriya mentioned so well about the water source of the Pallavas. Many people all over the land, Bharatavarsha, have looked after the water source and they built, but the Pallavas are no exception to it. They did a very good job. And Mr. Uma Shankar listed out all the name of all the nadis and water source. In the key point, நம்ம வந்து தமிழகம் சொல்லச்சே பாலார் வந்து ஜாஸ்தி முக்கியத்துவம் கொடுத்து சொல்றது இல்லை. It is this Palar river that has nourished the Pallava dynasty, and Pallava dynasty looked after the whole Palar water basin well. So it was a dual effort for about 1,000 years continuously. So by bringing out this, you are highlighting many factors. That is to be appreciated. And the Erie tank system, the celebrated Erie tank system, is again a contribution of the Pallavas big. Since you mentioned the water, it's so nice. So it's much needed effort. Again, kudos to the whole team for bringing it out well. And I was incidentally part of the earlier function also on this subject. It's nice to be once again part of this team. And see, in the Mari, the nuggets and then the local people da control mudiyum. Because you know the local flavor at the very control.
அதோட அழகு அங்கதான் இருக்கு. அண்ட் அதோட ரசனை எங்க யார் பண்ண முடியும்? லோக்கல் பீப்புள், பிகாஸ் இட்ஸ் இன் தேர் பிளட் and the whole rasana of the whole thing. So that way, commendable work, appreciation to the whole team for this. It's not just one individual, because unless a team comes together, you cannot do it. So this will be a literary work that will be a record for all researchers to go to. Real appreciation. Thank you so much for giving this opportunity. Thank you. நீங்க இந்த ஒரு இது சொன்னதுனால we should elaborate a bit more இதுல. இந்த particular imageல வந்து இங்க ஒரு அசுரனோட தலை கீழே விழுந்திருக்கு. இது வந்து இந்த துர்காவோட ஆர்மியில ஒரு பர்டிகுலர் மெம்பர். அண்ட் அகைன் துர்காவோட இதுல ஃபீமேல் வாரியர்ஸ். அண்ட் அவ கையில பார்த்தேன்னா ஒரு டேகர். அந்த டேகருக்கு மேல உள்ள ஒரு அசுரனோட பாதி உடம்பு இங்க தலை கீழே விழுந்திருக்கு. அதை கூட கேப்சர் பண்ணிருக்கா. அண்ட் இன்னும் ஜூம் இன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இதுல வந்து துர்காவோட இந்த அசிஸ்டன்ஸோட ஆப்ஸ் வந்து 6 பேக்ல இருக்குது பார்த்தேன்னா. அதுக்கப்புறம் இங்க இருக்கிறது சிவகணாஸ் மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் இமேஜ் இருக்கு. அண்ட் தெர் இஸ் செலிப்ரேஷன். அண்ட் இந்த ஃபீல்டுல இருந்து மகிஷாசுரன் இஸ் ரன்னிங் அவே ஃப்ரம் த சீன். அந்த லெவலுக்கு டீடைல்ஸ் எடுத்து போட்டிருக்கா இந்த பர்டிகுலர் இமேஜ்ல. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹரிஜி. பேக் டு யூ உமா அண்ட் ருக்மிணி அண்ட் ஸ்ரீபிரியா. I just thank you very much. Thanks for explaining it in detail. இதுல முக்கியமான விஷயம், இந்த மகேந்திரவர்மன், நந்திவர்மன், இந்த வாதாபி, அதுக்கப்புறம் தான் வாதாபி கொண்டான் அந்த இதெல்லாம் வந்திருக்கு இல்லையா, அதை பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா ருக்மணி? நரசிம்மவர்மன் தான் இந்த வாதாபி போய் அங்க ஜெயிச்சுட்டு வந்திருக்கான். அங்க அந்த சிலையை பார்த்ததும், அத்தனை 7 அடி உயரத்துல இருக்கிற அந்த சிலையை பார்த்ததும் அது மேல ரொம்ப ஆசைப்பட்டு இங்க எடுத்துன்னு வந்து தனியா வச்சுட்டு இருந்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் அந்த பரஞ்சோதி முனிவர்னு கேள்விப்பட்டிருக்கள், அவர் இருந்த இடத்துல அங்க திருச்செங்காட்டங்குடி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல அதை பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டார். அந்த வாதாபி கணபதியை பத்தி முத்துசாமி தீட்சிதர் கூட ரொம்ப அழகான ஒரு கிருதி பாடியிருக்கார். ஜேசுதாஸ் குரல்ல நிறைய கேட்டிருக்கோம். ஜேசுதாஸ் குரல்ல அந்த வாதாபி கணபதி ரொம்ப ஃபேமஸ் பாட்டு. அது இந்த வாதாபி பத்தி தான். அதுக்கும் பல்லவாளோட கான்ட்ரிபியூஷன் அதுலயும் இருக்கு. அப்படியே கொஞ்சம் மகேந்திரவர்மனை பத்தி சொல்ல முடியுமா? நந்திவர்மன், மகேந்திரவர்மன். மகேந்திரவர்மன் காலத்துலதான் இந்த குடவரை கோயில்கள்லாம் பிரசித்தமா வந்தது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 குடைவரை கோயில்கள் அவனோட காலத்துல பண்ணினதுன்னு சொல்றான். அதாவது நாகாத்தம்மன் ஆலப்பாக்கம் செங்கல்பட்டுல இருக்கிறது, சிங்கவரம் ரங்கநாதர் மாமண்டூர்ல இருக்கிற குகை கோவில், கீழ்மாவிலங்கை சவுத் ஆர்காட்ல இருக்கிறது, தாய்மானவர் கோவில் திருச்சியில இருக்கிறது, பைரவகொண்டா நெல்லூர், இதெல்லாம் மகேந்திரவர்மனோட சேர்ந்தது. அந்த காலத்துலதான் அத்தனை குடைவரை கோவில்களையும் பண்றதுக்கு மகேந்திரவர்மன் என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காருன்னு தெரியுது. நந்திவர்மனை பத்தி ஒரு சில வார்த்தைகள். நந்திவர்மன் வந்து மாமல்லபுரத்துல எப்படி இருக்கோ அந்த சிற்பங்களை எல்லாம் வச்சுதான் அவனோட ஆள்களை வச்சு சிற்பங்களை அதிகம் பண்ணியிருக்கார். நந்திவர்மன் காலத்துல கிட்டத்தட்ட நிறைய அதுல புகைப்படங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கோம். நிறைய விஷயங்கள் அவர் கட்டி வச்சிருக்காரு. நீங்க மாமல்லபுரம் டச் பண்ணதுனால நான் இந்த கேள்வி கேட்கிறேன். அந்த பஞ்சாதாஸ் நான் நேர்ல பார்த்ததுனால கேட்கிறேன். ஐ அம் மோர் இன்ட்ரஸ்டட் இன் டிஸ்கசிங் அபௌட் இட். பஞ்சரதம்ல ஒரு ரதத்துக்கும் ஒரு பேர் சொல்றா. அர்ஜுனன் ரதம், பாண்டவ ரதம், தர்மரோட ரதம், அர்ஜுன ரதம் அப்படின்னு பேர் வச்சு அதுக்கு ஒன்னொன்னுக்கும் அது மேல வச்சிருக்கிற அந்த கோபுர இது, அது பறந்து நிக்கிற அழகு, அதுல அதுவும் குடைவரை கோவில் தான். பாறையை குடைஞ்சுதான் பண்ணிருக்கா. அதுல தனியா சிற்பங்கள் கொண்டு வந்து வைக்கல, எல்லாமே பாறையை குடைஞ்சு. அந்த அர்ஜுனன் ரதம் அதெல்லாம் அவ போய் அங்க இருந்த மாதிரி தெரியல. ஆனா அந்த 5 ரதங்கள் அங்க கோவில்கள் இருக்கிறதுனால இவா பஞ்ச பாண்டவ ரதம்னு இவாளா சொல்லியிருக்கான்னு தான் நாங்க நினைக்கிறோம். ஏன்னா கோவில்ல பாண்டவாளை பத்தி எந்த விதமான ஒரு இதுவும் இல்லை. அங்கேயும் சிவா, விஷ்ணு, பிரம்மா அந்த மாதிரிதான் சுவாமி திருப்பி வரும். அது உள்ளே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நம்ம மாமல்லபுரத்துல இருக்கும் போத பார்த்தோம். ஒரு சைட்ல வந்து அவங்க ஒர்க் ஷாப் மாதிரி ஒண்ணு வச்சு பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. அது கம்ப்ளீட் ஆகி ட்ரைனிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அகைன் தே கோ அண்ட் டூ கம்ப்ளீட் த ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட் டெம்பிள்.
அது அது ஒரு அது கொஞ்சம் அது ஒரு பாறையில பெரிய மாமல்லபுரத்துல வெளியில இந்த சிற்பங்களை எல்லாம் பண்றதுக்கு முன்னால மாடல் பண்ணி பார்த்திருக்கா போல. அதுல தனியா அர்ஜுனன் ஒரு இது தவம் பண்ற ஒரு இது, அதாவது சிவபெருமானை நோக்கி தவம் பண்றது, பகீரதன் தவம் பண்ணி நீர்வீழ்ச்சி வருது, அதுக்கப்புறம் பெரிய யானை, அந்த குதிரை, அப்புறம் மத்த மிருகங்களோட சிலைகள் எல்லாமே வடிச்சு பார்த்திருக்கா போல. அந்த யானையோட கீழே யானை கன்று, ஆமா, யானை கிட்ட ஒரு அது சின்ன முதற்கொண்டு யானை குட்டி இருக்கு. அணில், அந்த முயல், யானை தான் அங்க பாண்டவாரதத்துக்கிட்ட பார்க்கலாம். எல்லா மிருகங்களும் எல்லாமே பண்ணி பார்த்திருக்கா முதல்ல மாடல் மாதிரி. அதையே தான் பெருசா மறுபடியும் பஞ்ச பாண்டவ ரதத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு இடத்துல அதெல்லாம் பெருசா வடிச்சிருக்கா. எக்ஸலன்ட் அந்த எக்ஸலன்ட். யானையெல்லாம் ரியலா அங்க நிக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஒரு காளமாடு, சிங்கம் அதெல்லாம் பார்த்தா ரியலாவே ஒண்ணு ஒரு எவ்வளவு நின்னா எவ்வளவு பெருசு இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கு. அதெல்லாம் சிற்பமாவே தெரியல. அது எப்படி அத்தனை அழகா அளந்து பண்ணினா தெரியும். வெரி குட். ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்துச்சு. அந்த வே நீங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிற வேர்டிங்ஸ்லாம் ரொம்பவே ஈஸியா இருந்தது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. I think that's one of the biggest USP of this book. Vignesh, I have a question to you. You have to now tell me, how can we buy the book? Well, that's a good question, sir. Yeah. So basically, sir, this book is already published on Kindle, both in the US and in India. So you can definitely go to Kindle, search for Pallavas of Kanchipuram, and you'll find it. This is the online version. As for the offline version, you're printing it in India. It's available in the US. So these are the two mediums which basically cover the book industry. We are trying to make it as available as possible to people. Oh, lovely. So just ஒரு addition, இதுல வந்து books Kindle வந்து நம்ம தமிழ் book is available. ஆனா Amazon வழியா we couldn't print the Tamil version. So என்ன பண்ணோம்னா USல ஒரு 125 copies publish பண்ணோம், which is what is here. And I think a few of the friends on this team may have it. I have it here with me. This is, and actually the backdrop which we put is of the same particular book coded details. I think we are vanishing. There is a few friends in the US who have been able to get a copy of it. So we want to throw it open for all our friends now to maybe just get into a discussion mode, so that we can basically spend the rest of the time talking about what each one felt and what you may have as questions. So, Gauri, do you want to go first? Absolutely. I've been thinking about this for a very long time. Why did you even think about doing such projects? What actually made you think to start with Pallavas? As someone mentioned, there was always there Sera Chora, Pandya. What made you think about Pallava? So 2017, 2018, I started traveling a bit. And out of that, in Chennai, I had a couple of friends from the ASI. And through them, we had an opportunity to go to a lot of these places. And that is when, like what Rukmini ji mentioned, she said, hey, Nanu Martama. So we said, okay, let's go. So we had the opportunity, actually, when we went to the Brigadishwarar Kovil, we knew some of the trustees and one of the senior persons from ASI who actually passed away in this January, called Raja sir. Our good opportunity, we could actually go inside the Brigadishwarar, நம்ம the கர்ப்பகிரகத்துக்கு மேல போய் எங்க உட்கார்ந்து ராஜராஜ சோழா அங்க இருந்து இருக்கிற பூஜை எல்லாம் பண்ணாரோ அங்க உட்கார்ந்து we could spend about, actually sit about 3 to 4 minutes there. நாங்க மொத்தமா இருந்தது 6 பேருங்க. அண்ட் அந்த கர்ப்பகிரகத்துக்கு மேல ஆக்சுவலி அங்க உள்ள அந்த கிரந்தா ஸ்கிரிப்ட்ல தமிழ்ல எழுதியிருக்க, அந்த காலத்தோட தமிழ்ல, அதுல ஒருத்தர் வந்து அந்த கிரந்தா ஸ்கிரிப்ட் தெரிஞ்சவர் வந்து he actually read out அங்க உள்ள அந்த ராஜராஜ சோழ இருக்கிற சமயத்துல இருக்கிற கோவிலோடது. தென் வெளியில வந்தோடனே அப்பதான் நம்ம அந்த ராஜா சார் சொன்னார், ராம் நீங்க ஏன் நீங்க பிருகதீஸ்வரர் கோவில மாத்திரமே பாக்குறீங்க, அவரோட ஒரிஜினல் இதுவே பல்லவா சைடு தான் வந்தது இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லிட்டு திருச்சியில இன்னொரு 2 கோவில் அவரோட போய் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் we went back to the base. திரும்ப போய் நாங்க ஆரம்பிக்கிற சமயத்துல we went back to காஞ்சிபுரம். காஞ்சிபுரம்ல we spent about 2.5 நாள் to just go through all the monuments, and we were lucky to get a local guide also அங்க. So அதுல ஆரம்பிச்சது. பட்
The primary reason is நான் படிச்ச ஹிஸ்டரி புக்ஸ்ல பல்லவாஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற ஹிஸ்டரிய பத்தி நாமதேவமே படிச்சது கிடையாது மேம். So I don't know, ருக்மிணி மேடம் உங்களோட டைம்ல நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா தெரியாது. நாங்களும் அவ்வளவுதான், எதுவுமே டீடைலா பார்த்தது இல்லை. ஏதோ ஒரு 4 வரியில பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை பத்தி படிச்சிருக்கோம், அவ்வளவுதான். இவ்வளவு டீடைலா படிச்சது கிடையாது. I don't know, ஸ்ரீபிரியா உங்களுக்கு ஏதாவது நீங்க படிச்சிருக்க டைம்ல இல்ல, மாமல்லபுரத்தை பத்தி பேசும்போது பல்லவாஸோட இது அதோட அவளோட மான்யூமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கறது வரைக்கும் தான் அதுல கொடுத்திருந்தாலும், இன் டீட்டெயில் நம்ம இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணி இவ்வளவு தூரம் எழுதிருக்கோமே அதெல்லாம் ஒண்ணு கூட படிச்சுதான் எனக்கு ஞாபகம் கூட இல்ல. அதே மாதிரி ஒரே ஒரு எம்ஜிஆர் படத்துல மட்டும் ஒரு few scenes வரும் பல்லவர்களை பத்தி. That's the only thing I remember. Okay, so we have some friends from Tamil Nadu who are now in the US. Why don't we check with them also? Kritika, நீங்க உங்களோட டைம்ல இந்த பல்லவாஸை பத்தி படிச்சிருக்கீங்களா? Kritika, you're on mute. Yes. No, I must admit, no. School படிச்சதோட சரி அவ்வளவுதான். But other than your book, no, not really. So this is fascinating. Nalla inga and the description of all the monuments and stuff. Now it's kindling new interest. So definitely ungaloda book padichan, that was really good. But I know you're coming out with more. So it's people like me that are not really history enthusiasts. It's really bringing that out. So that is great. Thank you to all of you. Thank you. ஒரு அனலிட்டிக்ஸ் இருக்கு ராம். Srini, you ஒரு have அனலிட்டிக்ஸ் இருக்கு ராம் about Mamallapuram. And after the Modi Z summit happened in Mamallapuram, இருக்கற hits about Mamallapuram is probably 10 times more than what was there probably in the previous 20 years of analytics which was created about it. So the problem enna Mamallapuram, even for Chennai people, is not associated with good things. Okay, adnala idu it is not considered as adnala promote pannala. It is not just Mamallapuram, ella ஊர்கள்லயுமே Hindu temple. Again, if at all you consider about Mamallapuram, the Hinduness of it is also somehow lost, and it is made into some almost like a roadside jaunt mari aidurudhu. Adha sanctity, adha significance is definitely lost. But I think slowly it's coming out. Even munadi they mentioned about Ponniyin Selvan. Ponniyin Selvan oda irukra places, events இப்ப இருக்கிற recognition is great. So much so that now Ponniyin Selvan பத்தி ஒரு மூவி கூட எடுக்கிற. ஏன்னா அவளுக்கு realize that people have that urge to know more about it. Probably நாளைக்கு மாமல்லபுரத்தை பத்தி இருக்கிற நல்ல மூவி எடுப்பாளா இருக்கும், ஹிஸ்டரி மூவி. ஏன்னா வெரி சாரி ஸ்டேட்டஸ் அந்த மூவி எடுத்தா தான் அதை பத்தி தெரியற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ RRR ஒரு மூவி இருக்கு, அதை பத்தி படிக்கிற போது 1920s நடந்த ஒரு கிரேட் ஈவெண்ட், அது ஒரு மூவி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் பீப்புளுக்கு அதை பத்தி தெரியுது. ஃபர்ஸ்ட் பீப்புள் செட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஒரு ஃபேண்டசி ஸ்டோரின்னு. நோ அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் அதை பத்தி வெப்ல எழுதி பிளாக் எல்லாம் பண்றதுனால பீப்புள் ரியலைஸ் ஓ திஸ் இஸ் ஹிஸ்டரின்னு. பட் மூவி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி யாருக்கும் தெரியல. சாரி மேம், ஸ்ரீபிரியா மேம் சொல்லுங்க. இல்ல நீங்க சொன்னதுல எந்த இடத்துல ஈவன் போதி தர்மரை பத்தி தெரியறதுக்குமே சூர்யா நடிச்சு ஒரு மூவி வர வேண்டி இருந்தது. ஈவன் தோ ஹி இஸ் பல்லவா கிங், அந்த டைனஸ்டில வந்தவரா இருந்தாலும் அத பத்தி அவரோட இந்த மெடிசினல் இத பத்தி எதுவுமே தெரியும், நாலேஜ் பத்தி யாருக்குமே எதுவுமே தெரியவே இல்லை. ஆஃப்டர் தட் மூவி கேம், அதுக்கப்புறம் தான் பீப்புள் ஷோட் இன்ட்ரெஸ்ட் போதி தர்மர்னா யாரு என்ன ஏது. I just wanted to share quickly one incident. In fact, recently we've been talking about a specific topic in one of the Toastmasters meetings. I just brought this up. Think about these kind of technology. They have used technology which is there for the long time. Inga irukra or bridge maintain pandradhukku a lot of people, they are putting a lot of money, chemicals, everything to maintain it. But look at these, nobody is there to maintain it. It's there for a very long time. And 2D diagrams la 3D ipada
we started seeing printers look at the way they actually created this 3-dimensional expression and the Mahishasura Mardini and the photo காட்டும்போது ஒரு 2D ல பார்க்கும்போதே ஒரு 3D effect இருந்திருக்கு. And think about the kind of vision they had envisioned without any technology. Perhaps they may had a technology which we kind of lost it, but அதெல்லாம் பார்க்கும்போது உண்மையிலே என்ன சொல்றது, I'm getting goosebumps. And I'm hoping that in the next பகுதி 2-3ல you guys will bring the scientific aspect of it as well, which kind of takes the next generation to the next level. கண்டிப்பா they will also get involved and more படிக்கணும்னு ஒரு ஆசை வரும். Thank you so much for doing a great job, guys. Well, GS, now that you were telling about technology, இதுல one of the chaptersல பாத்தீங்கன்னா கோபுரங்கள் எப்படி அந்த விமானங்கள் எப்படி அமைச்சிருக்கான்னு நாங்க சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அத ஜியோமெட்ரிக்கல் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இப்ப கால்குலேட்டர்ஸ் இருக்கு, இன்னும் நிறைய கேட்ஜெட்ஸ் இருக்கு, நமக்கு எப்படி மெஷர் பண்ணணும் அது கட் பண்றதுக்கு. பட் as you rightly said those daysல அந்த மாதிரி எந்த மாதிரியான ஒரு மெஷர்மெண்ட் பண்றதுக்கும் அவன் எந்த மாதிரியான ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சா ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கு. அந்த விமானங்கள் ஒவ்வொரு நிலையும் மேல மேல போகும்போது அது குறையிற அளவு கரெக்டா அதே மாதிரி குறைஞ்சுட்டு போய் அது கலசத்துல போய் முடியாது. ஸோ அந்த அமைப்பு நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சாப்டர்ல. யூ மைட் ஃபீல் இன்ட்ரெஸ்டிங். அண்ட் சிமிலர்லி கடற்கரை கோவிலும் அந்த மாதிரி தான். Vivek, do you have any questions for the authors? No questions. Thanks Ram for this entire process. நீங்க இங்கிலீஷ்ல எழுதிட்டு அதோட விட்டுருக்கலாம், பட் அது ஒரு தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு எஃபர்ட் எடுத்து அதை உள்ள கொண்டுறதுங்கிறது இஸ் ரியலி அமேசிங். அண்ட் I think that has kept Amma into the interest area. அதாவது பிடிக்காம ஒரு வேலை பண்றதோட பிடிச்ச வேலையை பண்றதுக்கு she got an opportunity. I would like to thank you for that on this day. No. This is all the interest of the authors who makes it happen. Yes. Who else do we have? Ashok, any questions for the authors? Ashok, you're not close by. Who else is there? Priya? Or Nandini? Sudha? Anuradha, Ravi? Rajeshwaran? Kamalaka, உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்? அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. இல்ல மியூட் பட்டன்ல நீங்க பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் அன்மியூட் உங்களோட இதுல. இல்ல நீங்க பேசுறது ஒருத்தருக்கும் கேட்கல. நீங்க அந்த மியூட்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு பாருங்க, அந்த மைக்கோட சிம்பல் நம்ம அன்மியூட் பண்ணலாம். அவளை வேணா கரெக்ட். கேக்குறது நீங்க அந்த இடத்துக்கு ஒரு கூவோட போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்த ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அவ காட்டினது, அவ பேசினது எல்லாம் நான் இங்க இதுல வீடியோல பார்த்தேன். அதை பார்த்துட்டு இவ்வளோ நீங்க ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போனதையும் அவ எனக்கு காமிச்சு, அவ அந்த ஸ்டாச்சு எல்லாம் இது பண்றது எல்லாமே அவ பேசினது எல்லாம் நான் அந்த யூடியூப் இதுல வீடியோல பார்த்துட்டு இருந்தேன். நேர்ல பாக்குறாப்புலயே இருந்தது. அஃப்கோர்ஸ் நான் தஞ்சூர் இதுக்கெல்லாம் நேர்ல போயிருக்கேன். பட் சிற்பங்களை பார்க்கும்போது இவ்வளவு மைன்யூட்டா அதுல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியாது. ஆனா இதுல புஸ்தகத்துல படிச்சிருக்கிற போது, ஸ்கூல் இதுல படிச்சிருக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரியும். அப்புறம் இந்த சமயத்துல அங்க போய் பார்த்தம்போது தான் இதெல்லாம் ரியாலிட்டியா இவ்வளவு இது ஒரே ஸ்டோன்ல இவ்வளவு இதா அழகெல்லாம் பண்ணியிருக்காளே, அவ எவ்வளவு கிரேட் பீப்புளா இருக்கணும், இந்த காலத்துல ஒண்ணுமே இல்லையேன்னு நினைச்சுப்பேன் நான். அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. அதுவும் நீங்க எல்லா இடத்துக்கும் கூட்டின்னு போய் ஒவ்வொரு இதையும் விசாரிச்சது, ருக்கு கூடவே இருந்து சொன்னது எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சது. அவ்வளவு இதா பார்க்க முடிஞ்சது. ரொம்ப சந்தோஷம். Thank you so much. Ashok, you have any questions for the authors? Question and alerts, like I think just a couple of words then. I think Idu mentioned பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு ருக்கத்தை, it's like, and it's like I think Vignesh, it's like எல்லாருக்கும், it's like I think it's congrats. ஒரே ஒரு I think since it's like you guys have been there
I mean, Tanjore also. Normally, it's like, I think it's like Tamil solluva. It's like, I think the Tiruthalangalnu solluva இல்லையா? I think it's like, so the difference, Tanjore or இவ்வளவு பெரிய கோயில், it's in a different context. The reason I'm saying that in a minute, Tanjore இவ்வளவு பெரிய கோயில், but I think it is never called as Tirutanjavurnu, Tirupati Mari, Tirutani Mari, Tirupati Mari, it's like illa, because it didn't have the poets or somebody to sing their praise then. So it's like, I'm just taking it as it's like ungloda effort of reaching, taking Kanchi's Pallavas, it's like to the next level, making it readable in a simple manner to the next generation. And I think it's like, I remember it's like one of somebody was just telling during the conversation, I think இப்போ வந்து பியூர் தமிழ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஆயிடுது. இட்ஸ் லைக் சேர்ந்தாப்புல 4 வார்த்தை பேசுறதே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதனால இட்ஸ் லைக் மேக் இட் அ பிட் மோர், அதுதான் பண்ணியிருக்கேன். இட்ஸ் லைக் ஐ திங்க் ப்ராக்டிக்கல் இதில் என்ன சொல்றது, இட்ஸ் லைக் ஐ திங்க் ப்ராக்டிக்கல் பேச்சு வழக்கு தமிழ் மாதிரி இட்ஸ் லைக் அதில் பண்ணிட்டு, பட் சம்படி வாஸ் ஆல்சோ மென்ஷனிங் அபவுட் டிபிக்ஷன்ஸ். ஐ மீன் அந்த ஒரு ரைட் பிக்சரோட இட்ஸ் லைக் ஐ திங்க் இட்ஸ் லைக் அதோட டீடைல்ஸ் அண்ட் எல்லாம் பண்ணி just make it a bit more readable. Maybe it's like to different schools, libraries and everything. I'll try to just connect with it's like a few people. It's like Tamil Nadu government. Maybe it's like if we can just make it make it reach to multiple places, that would be a great thing. And once again, congrats to everybody. It's like on a great job, a thankless and wonderful job then. Priya, you have any questions? I don't have any questions, but I just want to say congrats to the whole team, Rukmini Atte and everybody who is involved in it. Nanu Mamallapuram I've gone 2-3 times, but I think அது ஒரு சர்க்கிள் அடிச்சுட்டு நாங்க அப்படியே வந்துருவோம். We have not really appreciated the whole thing that has gone into it. So I think next time we go, we'll look at all the details and remember whatever has been told here. I think there's an eye for everything. So I think next time there's going to be a little more detailed, viewing of the places. Karthik, any words from you? Karthik, you're on mute. Okay, we'll come back to Karthik by the time he mutes it. Anyone else has some words? RPK Sundaram. Yeah, fantastic job. We முதல்லலாம் எப்படின்னா வியாசர் வந்து திவ்ய திருஷ்டி கொடுத்தார், அதனால பார்க்க முடிஞ்சது சஞ்சய்க்குன்னு சொல்லுவாங்க. இத்தனை நாளா நானும் போயிருக்கேன் many times to not many times. Once I had gone to Mamallapuram, Kailashanatha temple in Kanchipuram. Everything was like the திருஷ்டியே இருக்கல. இப்போ நீ ஒரு புது லென்ஸே கொடுத்துருக்க, பூத கண்ணாடி கொடுத்துருக்க. Now I do not know if I go to any temple whether I will see the Lord or the sculpture. You have made it in such a way that you have opened a lot of opened eyes. You have given a drishti, which is a perception which is going to be very different from what I had been when I visited temples. கோபுரத்தை பார்க்கறச்ச ஒண்ணுமே பார்க்க மாட்டோம், ஜஸ்ட் கலர்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டு உள்ளே போயிடுவோம் நம்ம. We will be more interested in going to the Garbhagriha temple, standing in queue, etc. Of course, many of the things that you have depicted may be out of bounds for commoners like us, but you have brought it out, and so we are able to visualize how it had been, and really you have given a divine drishti to us on and given a lot of inspiration to see more temples in a different way. And it has been an excellent effort by all of you for bringing out to a common person like me such a detailed and beautiful book. Thank you so much. Thanks, Sundar. Karthik, are you there? Okay, Karthik is still on mute. Anyone else has any words? Rajesh? Just one word. Sorry. Sorry. I think if somebody is in Chennai, so I'm assuming, I think it's like TTDC plays a big role. Tamil Nadu Tourism Development Corporation plays a big role in spreading this word.
I think it's like நான் வந்து உங்களை அந்த மிஸ்டர் சந்தீப் நந்தூரியோட இது பண்ணி விடுறேன். And I think it's like if somebody can Chennaiல drop a book at the secretariat or something like that, or send him a book with an intro note or something like that, maybe it's like that might be one of the first steps to make it reach to all the offices in and around Chennai and Tamil Nadu and other places then. So anyway, congrats once again then. That will be fantastic, Ashok. We are printing books in Bombay and sending it out to Chennai over the next month. I'm hoping that I'll be able to get some books from here to Chennai, but each book is about half a kilo when I printed it here, because we printed on some exceptionally good paper. So I'll send yours over the next 3-4 days. Sure. So thank you very much for that. Anyone else? Brinda Jairam. ஆளைய காணோம் நீங்க. Brinda, நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. Anyone else who's got some words? Yeah, Ram, I have a question. Cholapa. When is the volume 2 is going to come? Okay, so volume 2 we have already started writing. So volume 2, what we have started doing is that will actually be released parallelly in English and Tamil. Adula vandu what we have done is, let me share screen to tell you about one part which I should be able to tell you. Let me know once எல்லாருக்கும் தெரியறதுனா screen. Yeah. என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ரெண்டாவது எடிஷனுக்கு every ruler from the Pallavas ஒரு particular time periodல அவளோட contribution of arts, science. Some of them, Nandivarman has been a great poet. He has written a lot of literature. So ஒவ்வொரு ராஜாவுக்கும் அவரோட டைம் பீரியட்ல எந்த மான்யூமெண்ட் பண்ணினா, எந்த லெவல் ஆஃப் டீடைல்ஸ் பண்ணினா, அவளோட இருக்கிற அந்த கிரந்தா ஸ்கிரிப்ட்ஸ்ல என்னெல்லாம் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இருக்கு, அந்த லெவல் ஆஃப் டீடைல் கொண்டு வந்திருக்கோம். அது ஒரு இன்னொரு 350 பேஜ் இல்லைன்னா 375 பேஜ் புக் அது. ஸோ அது எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும். அதோட டீடைல்ஸை வச்சுட்டு இந்த வருஷம் எண்டில் we should be able to finish that particular book. So that is the piece. In fact, if you see the last pages of this, we should actually thank a lot of people whom we met during the course of this. We have actually put all their names here. In fact, ellarodum pera pottale we started reading Srinivasa Shastriyoda original books on archaeology, and then we had a lot of guidance from Dr. Chitra Madhavan, who happens to be a PhD in Pallavas, and we actually went and visited her last November 6th. And I think we should have a photograph of that somewhere in the early pages. We had the opportunity to meet her, and we spent some time so that we should be able to get the details of what you're asking. There is Dr. Chitra Madhavan, and Rukmini ma'am was there on that specific day. And this is again one of biggest inspirations of my life. She's actually more dear to me like my mother. She was there for the last year. She came down to Chennai. Ana and the Mamallapuram irukra and Malayanaala we couldn't do it physically. So she has been, and that is Dr. Chitra Madhavan, who helped us a lot. So we should have a lot of we should be able to get that book out by end of January next year. In the வருஷ பரப்புக்கு மாதிரி அடுத்த வருஷ பரப்புக்கு முன்னால் at least we should be able to get it. So in the Ramnavami anniki we have one book. அடுத்த Ramnavami we should have the second book, and we have a few more coming out like that. Karthik, is there anything else that you wanted to talk? Karthik, you're still on mute. Rajesh, anything else that you wanted to say? Brinda, Anuradha, Sudha? Well, sir, can I tell something? Please. Oh yeah. Well, actually, I'm a part of the next generation, which to be honest, I'm not very aware of South Indian history at all. Now, the thing is, I was taught North Indian history, West Indian history, a little East Indian history also. So, as you see, basically, North, East, and South are pretty cut out from this mainstream history that we are talking about.
So thank you for making me a part of this project and getting me aware of this South Indian aspect of history, which remains relatively unexplored. And I have also known one thing, that to get this message out, we need the support of several people, because I remember reading somewhere, I mean, Dr. Hari will accept this, that basically this nation of ours, this India of ours, it's it's a collective entity. It's made up of several people, several different kinds of people, who, when we work together, we are an army of ants. We are so powerful as an army of ants that we could possibly be an elephant. So if we get this message out, we'll be making people more aware of an aspect of history which is not available to them, or which is not known to them. So please help us spread the message, to read the book, and we look forward to you also in the book launch of volume 2. So thank you very much, sir. Thank you. Thanks, Vignesh. Ram, I have one last question before we conclude. What was your biggest challenge in the entire journey? But for the rain and other thing, which I was also I'm saying there. So challenge, in fact, I feel a limitation is Tamil theriyathathu. Tamil எழுதி படிக்க தெரியாதது. But அந்த ஒரு இதுல advantage வந்து I found 2 authors who are now carrying it forward. So Sri Priya and Rukmini, they are writing actually 3 more books parallelly as we talk. So in the Varsham, we have got one book on Bharatanatyam coming up, that is on it's a coffee table book on Bharatanatyam for all the 108 Karanas. I've already sent them one chapter. It's on my side to send them more. And then we are also started writing something on the festivals of Bharatam, which is only on Hindu festivals. And we are starting with Nama Varshapparpu lenda ஆரம்பிச்சு அடுத்த வருஷப்பொறுப்பு வர. So April 14 lenda April 13 உள்ள calendar இது. So the biggest challenge, Tamil theriyathathu. Biggest advantage, Tamil theriyathathunala Rukmini and Sri Priya are there to contribute. Padma, உங்களுக்கு ஏதாவது பேசணுமா? Yeah, actually I'm very fascinated about this book. நான் வந்து அந்த காலத்துல கல்கியில படிச்சதோட கதையில படிச்சதோட like I've never seen any books come out that in an impressive way to talk about our history. So I'm looking forward to reading this book. எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி நானும் நிறைய இடத்துக்கு போயிருக்கேன், நிறைய பார்த்திருக்கேன், but I never knew the history behind each of those sculptures. So I'm looking forward to reading this book. Thank you for making this happen. And this is a must, and an hour of need at Tamil Nadu இது தேவை. We have ஆன்மீக பூமின்னு போயிட்டு it has become something else now. So we need to slowly get the people back into thinking about our heritage, history, and be be proud of it, right? And if you be proud, like we'll be able to do wonders in our lives going forward. So this will be a great contribution to that. Thank you. நான் உங்களோட புக் நான் நாளைக்கு இதுல போஸ்ட்ல அனுப்புறேன். Okay. Srini, you wanted to say something? I actually wanted to say only one thing. Let's not keep telling that it's the India entity was always as one entity. ஏதோ புதுசா ஒரு narrative started வந்து இந்தியா வந்து ஏதோ ஒரு ஹாப்ஸ்காட்ச் குரூப்பிங் மாதிரி ஏதோ யுஎஸ்எஸ்ஆர் மாதிரி நினைச்சுட்டு இது பண்றேன். கிடையாது. ரைட் ஃப்ரம் வேதாஸ் டைம்ல இருந்து இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பீன் ஒன் யூனிட். நம்ம சங்கல்பத்துல இருந்து பாரத வருஷ பரத கண்டேன்னு தான் பண்றோம். வெதர் இட் இஸ் கிரீக்ஸ் ஆர் ரோமன்ஸ் ஆர் அரப்ஸ், தே ஆல்வேஸ் கன்சிடர்ட் இந்தியா அஸ் ஒன் யூனிட். ஹிந்துன்னு தான் வந்து ஆர் வந்து they always had it as one country. British created East India Company. They did not create Madras Company or Calcutta Company. They might have come to Madras or Calcutta first and established an outpost, but they considered it as one country. I don't know where this narrative is coming now,
about India is some hopscotch. They're trying to create like USSR model, but let's not in our narrative also create that. Yes, we definitely, there is a major Tamil culture was there, but that's a subculture. It is the overall part of the Indian culture, which rightly or wrongly, knowingly or unknowingly, has been a Hindu culture. Other than the entity, it's very easy for people to strip it away and do that. Acha, Pallava culture, Pallava architecture, but that's been that's very explicitly a Hindu culture, and that is true for most of the regions in India. Just one point. Thank you. Geeta Paramasivam, you want to say something? Button unmute பண்ணுங்க. Yes. Yes, congratulations to Rukaka and Sri Priya. We look forward to getting more and more contributions from you. I'm reminded of the stories which I've read from Kalki. Sevahami in Sabadam and Kalachakram Narasimha also wrote a story about Pallavas. So I'm reminded of those stories. And congratulations to both of you. And we look forward to getting more and more contributions from you. Thank you. Thank you. Sure. Welcome. Thank you. Thank you. Padma, Ninga, Rajesh, Brinda, Sudha, you all have not spoken. Is there anything you all want to tell us? Okay, so last words, Rukmini and Adhikapram Sri Priya, and we'll close it. Thanks a lot. Before that, I wanted to congratulate and thank. I wanted to really thank the whole team for two things. One, when I studied history and Tamil, I was studied only to get grades, score. I think this way of projects and initiative will definitely redefine education for sure. Not just reading only for getting grades. It's more of understanding our culture, understanding where we came from, and carry that pride to the next level. I really wanted to thank each and everyone who contributed to this project. Sorry, over to you, Rukmini madam. Yeah, that's what we need. Everyone should read this. Then only they will know our culture, about our Pallavas, Rajas, everything we should know. எல்லா குழந்தைகளும் படிக்கணும். பெரியவா படிச்சு குழந்தைகளுக்கு சொல்லி அவளும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். Thank you everyone. Sri Priya, last words. Well, பெரிசா பேசப்பட்ட சேர சோழ பாண்டியர்களே பல்லவாச பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்காங்கிறதுக்கு நம்ம புக்ல நிறைய சாட்சிகள் இருக்கு. லைக் கடற்கரை கோவிலை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகிதான் ராஜராஜ சோழன் தஞ்சை பெரிய கோயிலை கட்டினார். இன்னைக்கு அந்த தஞ்சை பெரிய கோயில் 1000 ஆண்டுகளா இருக்குன்னு பெருமை பேசப்படுறோம்னா அதுக்கு பல்லவாஸ் தான் மெயின் இன்ஸ்பிரேஷன். ஸோ அந்த நாள்ல இருந்தே பல்லவாஸ் இன்ஸ்பயர் பண்ணும் போது இன்னைக்கு இந்த புக்கை படிக்கும்போது குழந்தைகளுக்கு ஒரு நல்ல இன்ஸ்பிரேஷன் கிடைக்கும்னு நம்புறேன். அண்ட் they will show more interest in our history. நமக்கு கலாச்சாரம், நம்மளோட வாழ்வியல் முறைகள் அந்த நாள்ல எப்படி இருந்தது எல்லாத்தையும் வாழும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டி எல்லாம் கத்துப்பான்னு நம்புறேன். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்ஸ் ரா. Thanks, Vignesh. Thanks, Manimam. Okay. So, Omar, do you want to close the? Yeah. Thank you very much for all the people who have attended that too on a Sunday evening. உங்களுடைய leisure time, உங்களுடைய other worksக்கு நீங்க கொடுக்க வேண்டிய டயத்தை இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து வந்ததுக்கு ஃபர்ஸ்ட் உங்க எல்லாருக்கும் எங்க டீமுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு ராம். நான் ஜஸ்ட் ஒரு டிரைவராக தான் போனேன். பட் ஐ காட் ரியலி இன்ஸ்பயர்ட் பை அங்கே போனதுக்கு அப்புறமா தான் when these people explained me what are all the significance of that Mamallapuram. So I was also like ராமருக்கு ஒரு அணில் மாதிரி ஒரு குட்டி portion I was able to do that. And Vignesh was sharing a lot of experience. In the chinna vayasla he has got so many I mean I don't know, very rich knowledge. So I got an opportunity to meet all of you people, and it was a wonderful journey. Even though it was very short,
but I really enjoyed it. And I sincerely wish the entire team in the books வந்து நிறைய சேலாகி நிறைய பேருக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்களை தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் மனசார வேண்டிக்கிறேன். I wish you all the very best, and thanks for this wonderful opportunity, and it's a great evening. Yes, Ram. எல்லாருக்கும் Ram Navami, and look forward to getting support for the book. We'll send you more details. Namaskaram. Good night. Thank you. Thank you. Thank you, Bye. everyone. Namaskaram. Thank you. Thanks, everyone.